Chapter 10 Primary, Primary Care. The National Health Service. The National Health Service is responsible for healthcare for for everyone for everyone in the UK. Although although a small number choose to pay for private care, treatment is free, but there is a prescription charge for drugs and appliances such as a cervical collar, with exemptions for some patients, such as children and the elderly. elderly. Primary care, primary care is provided by general, general practitioner or GPs, sometimes known as family doctor, nurses, dentists, pharmacists, and opticians. GPs work in practices of 1 to 20. Practices are based in a surgery and look after the health of from 1,000 to 15,000 people in their local community. They they also provide health education in areas such as smoking and diet. Run clinics give vax, vax, vaccination, 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 for example, for influenza, and may perform minor surgery, such as removal of warts and moles. If a patient needs a specialist care, the GP will make a referral, refer the patient to a consultant in secondary care. Patient, patients are normally seen on an appointment basis. Home visits are made when patients are housebound, housebound, unable to leave their home, or too ill to attend surgery. Out of hours treatment from 6 p.m. to 8 a.m. is provided by the local primary care trust. You organizes shifts of GPs and locum GPs to cover if someone is absent. Note, note, the non-surgery has three meanings. The building where GPs work, the practice has moved to a new surgery on the high street. 2. A time when GPs see patients. Morning surgery is from 8:30 to 12:30. 3. The work of surgeons. The patient needs urgent surgery on a burst appendix. Part B. The practice team. A typical GP practice employs receptionists. They are responsible for initial patient contact, 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 making appointments, taking requests for repeat prescription, taking messages from patients and other healthcare providers, and for filing and scanning documents into patient records. The practice manager has responsibility for finance and sometimes for IT, supervises reception staff, hires locums, and help prepare the practice development plan. Practice nurses run asthma, diabetes, and cardiovascular disease clinic, as well as one-to-one clinics for, for those who wish to give up smoking.
In addition to practice staff, GPs work with a number of health professionals. District nurses visit temporarily housebound patients, such as recently discharged hospital patient, to change dressings, such as also dressing. Health visitors visit families to carry out checkups on young children, particularly under five, to make sure they are healthy. Special attention is paid to families in need, such as those living in poverty. They also to baby immunization. Midwives run clinics for antenatal patients. Physiotherapists provide hands-on treatment, but also teach patients exercises they can to improve their condition after an accident or operation. Part C. GP's Day. Dr. Stewart worked in a practice in a small market town with three other family doctors. The surgery is in the center of the of the town and is shared by three practices. This i- this is this is a typical working morning when she is not that duty doctor responsible for emergency and urgent problems. A A M arrived at the surgery. Check the out check the OOH email printout. Check for urgent and non-urgent messages. A 8:30. Check emails from the health board and partners. Prepare for surgery. A 13 to 10:50 a.m. Morning surgery, 10 minutes appointments. Six pre six pre-booked last week. Two book 48 hours ahead. Four book blog on the day. 10 10 10:50 10:55 a.m. Check with reception for messages. Signs prescription and deal with repeat prescription request. 11 11 11 20 11 to 11:20 a.m. Coffee break in that conference room with colleagues. 11:20 to 11:30 a.m. Check home visit request and divide up visit with colleague. And 11:30 a.m. to 1 p.m. home visits. Now in Spanish. Atención primaria. Parte A. El Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud es responsable de la atención médica para todos en el Reino Unido. Aunque un pequeño número opta por pagar por la atención privada, el tratamiento es gratuito, pero hay un cargo por receta para medicamentos y aparatos como un collarín cervical, con excepciones para algunos pacientes como niños y ancianos. La atención primaria proporcionada por médicos generales, a veces conocidos como médicos de familia, enfermeras, dentistas, farmacéuticos y ópticos,
Los GP trabajan en consultas de 1 a 20 personas. Las consultas se encuentran en un consultorio y cuidan la salud de entre 1.000 y 15.000 personas en su comunidad local. También brindan educación sanitaria en áreas como el tabaquismo y la dieta. Dirigen clínicas, administran vacunas, por ejemplo, contra la gripe, y pueden realizar cirugías menores como la extirpación de verrugas y lunares. Si un paciente necesita atención especializada, el médico de cabecera lo derivará a un especialista de atención secundaria. Normalmente los pacientes son atendidos con cita previa. Las visitas a domicilio se realizan cuando los pacientes están confinados en casa, es decir, no pueden salir de sus casas o están demasiado enfermos para asistir a la cirugía. El tratamiento fuera del horario laboral, de 6 a 8 a.m., lo proporciona el Fideicomiso de Atención Primaria local, que organiza turnos de médicos de cabecera y médicos suplentes para cubrir la ausencia de alguien. Nota: el sustantivo cirugía tiene 3 significados. El edificio donde trabajan los médicos de cabecera, el consultorio, se ha trasladado a un nuevo consultorio en High Street. Un horario en el que los médicos de cabecera ven a los pacientes. La cirugía matutina de 8:30 a 12:30. El trabajo de los cirujanos. El paciente necesita una cirugía urgente por un apéndice reventado. Parte B. El equipo de la consulta. Una consulta del médico de cabecera típica emplea recepcionistas. Son responsables del contacto inicial con el paciente, concertar citas, tomar solicitudes de recetas repetidas, tomar mensajes de los pacientes y otros profesionales de la salud, y archivar y escanear documentos en los registros de los pacientes. El gerente de la consulta es responsable de las finanzas y a veces de la información de la informática. Supervisa el personal de recepción, contrata médicos suplentes y ayuda a preparar el plan de desarrollo de la consulta. Las enfermeras de la consulta dirigen clínicas de asma, diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como clínicas individuales para quienes desean dejar de fumar. Además, el personal de la consulta, los, me- los médicos de cabecera trabajan con varios profesionales de la salud. Las enfermeras de distrito visitan a los pacientes temporalmente confinados en sus hogares, como los pacientes recientemente dados de alta del hospital, para cambiar apósitos como los apósitos para úlceras. Los visitadores sanitarios visitan a las familias para realizar controles a los niños pequeños, especialmente a los menores de 5 años, para asegurarse de que estén sanos. Se presta especial atención a las familias necesitadas como las que viven en la pobreza. También realizan vacunas para bebés. Las matronas dirigen clínicas para pacientes prenatales. Los fisioterapeutas brindan tratamiento práctico, pero también enseñan a las pacientes ejercicios que pueden hacer para mejorar su condición después de un accidente u operación. Parte C. Día del médico de cabecera. La doctora Stuart trabaja en una consulta en un pequeño pueblo comercial con otros 3 médicos de familia. La consulta está en el centro del pueblo y es compartida por 3 consultas. Esta es una mañana de trabajo típica cuando no es la médica de guardia responsable de emergencias y problemas urgentes. 8 a.m. Llegar a la consulta. Revisar la impresión del correo electrónico. Revisar los mensajes urgentes y no urgentes. 8:30. Revisar los correos electrónicos de la Junta de Salud y los socios. Prepararse para la cirugía. 8:30 a 10:50 a.m. Cirugía matutina. Citas de 10 minutos. 6 reservadas la semana pasada. 2 reservadas con 48 horas de anticipación. 4 reservables para el mismo día. 10:50 a 10:55 a.m. Consultar con recepción para recibir mensajes. Firmar recetas y gestionar las recetas respectivas. 11 a 12 a 11:20 a.m. Pausar para tomar café en la sala de conferencias con los compañeros de visitas a domicilio. 11:20 a 11:30. Revisar las solicitudes de visitas a domicilio y dividir las visitas con los compañeros. 11:30 a 1. Visitas a domicilio.